Hi, hello everyone, welcome back to another video. So, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು most important questions for second PUC biology ನಿಮ್ಮ biology question paperಗೆ most important questions. Okay, so after solving these questions ನೀವು ನಿಮ್ಮ biology exam ಅನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀರಾ. Okay, so these are the most important questions. Okay, this is like a crash course. Okay, so if you study this, you can study these questions all in just 2 to 3 hours. Okay, and you will just take above 50 marks in biology. Okay, so first again you know about the question, what are homogametes and heterogametes. Okay, so ಈ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ 3 marks 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. mention in two types of innate immunity varies. So innate immunity ನೀವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, and yeah, this can be asked for 1 marks also and also 2 marks also. Okay, mention in two types of ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇದು 2-3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. Just what is innate immunity, just they can ask you this in MCQ. Okay, next is write the methods to introduce attend DNA into host cells. Okay, so DNA host cells very important. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. Okay, so this questions is asked most of the times in biology exams. Okay, so draw a neat labeled diagram of tears of young enter. Okay, so ಈ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, young enter ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, they can ask and they might not be asked also. Okay, ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರು 3-4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಕ್ ಆರ್ angiosperms. This is also very important. What are the features of an ideal contraceptive? Mention natural methods of contraception. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನು. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು 2 to 3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 marks ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದಿಸ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಕ್ಲೀಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್, ಈ 3 ಕೇಳಬಹುದು. ಟರ್ನರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 3 marks ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎನಿ ಒನ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇನ್ ದಿಸ್, ನಾಟ್ ಬೋತ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, why has TH Morgan selected fruit flies? Okay, this is also very important guys. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎವರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಈ ಒಂದು ಭಾಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ 2016 ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. 2016 ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. So these are some questions. Okay, so these are some questions. I will provide you the PDF link also of these questions. So you can just find the answers of these questions and you can just prepare. ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ನೋಡಬಹುದು, and you can just prepare all these questions. So after preparing these questions you can get almost more than 30 marks also in biology. Okay, so biology one of the most toughest exam. Okay, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ biology exam ಗೆ. So just prepare properly, and these questions also you prepare properly. So after this preparation you can score above 50 also. Okay, so that's it in this video guys. I will provide you the PDF of this. So ಈ ಒಂದು questions ಒಂದು PDF ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, you can just prepare. Okay, so this was all in this video. See you in the next video. Till then, keep learning, keep practicing.